హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో ఈ సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, అందుకే ఇచ్చాను. మీరు కూడా థింక్ చేయండి. అందుకే ఇచ్చాను. దట్స్ వై ఐ గేవ్ ఇట్. చేసేదేమీ లేదు. There is nothing else to do. There is nothing else to do. కొంచెం వెనక్కి లాగండి. Pull back a bit. కాలు తొక్కావు. You stepped on my leg. You stepped on my leg. వస్తే బాగుంటుంది. It will be good if you come. It will be good if you come. పిలవాలా అవసరం లేదా, పిలవాలా వద్దా, ఇలా కూడా చెప్తూ ఉంటాం కదా. Need to call or not.